Yes, sir. Hello. I hope everyone having. இல்லாதவன் தயவு செஞ்சு approach பண்ணு. Then only I can give you the material to you people to write. Okay. Yes. Very good morning. Welcome to the today's session. Uh, if you people don't have any general questions regarding your lab examination and the theory, with no time we will start the today's class. Shall I get into the class, or if you want to discuss anything? போயிடலாமா கிளாஸ் போயிடலாமா டவுட் இருந்தா எண்ட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாமா yes Yes, sir. because we have a very limited time. I'm not going to start with from the scratch of the things. Let me show Sir, what. Yes sir. Yes. sir, still I didn't receive my records, sir. வெயிட் பண்றீங்களா 2020 கலைமாறன் Okay, sir. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி போயிடாத கிளாஸ் முடிஞ்சு நான் இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ற கலைமாறன் நீ வெயிட் பண்ணுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க சரியா எஸ் ஆனா இஃப் somebody having same issue stay back, don't leave the hall. Yes. Last class we have discussed a few things regarding the operation amplifier block diagrams. Am I correct? Block diagram பார்த்தோம். Block diagram என்ன பார்த்தோம்? We have a different blocks. How many blocks are there? Anyone tell me? Major block 4 blocks அவ்வளவுதான். That is Four enough. blocks. What why we have it and all. It is very simple. The things you can reproduce the same. I hope so. Then few more circuit diagrams. This diagram you should remember how you can represent your that much bigger circuit into your smaller symbols. Am I correct? This diagram speaks a lot. So here I have a resistor, here it doesn't have a resistor. I made open circuit. Similarly, here I have one resistor, now I replaced with the short circuit. I hope you know the meaning of these things. Am I correct? Can anyone tell me why I made it this to open? Why the impedance is very high. So very high is nothing but nothing connected. Open. Am I correct? எதுவுமே கனெக்ட் ஆகணும்னா open. It is very low here. That means another simple conductor, short circuit. Okay, that is the idea behind this. Then schematic and all we have. So very simple. இந்த டயக்ராம் வந்து விக்கிபீடியால இருந்து எடுத்த டயக்ராம் தான். விக்கிபீடியால போய் வேணா கொஞ்சம் படிச்சு பாரு whole history. ஓகேவா? Then these are all few parameters, very important parameters. இந்த எதுக்கு இந்த parameter படிக்கிறோம்? See, if you know the syntax in your C, then only you can use it. Am I correct? Similarly, operation amplifier பத்தி discuss பண்ணா, I want to know these parameters, at least what is what. Okay, so there are 6 parameters available. One by one we are going to discuss. The last class we have discussed open loop gain. Am I correct, sir? Am I correct, sir? Yes, sir. அப்போ ஓப்பன் லூப் கெயின்னா என்ன சார்? ஆம்பிளிஃபயர்னால கெயின் இஸ் நத்திங் பட் த ரேஷியோ பிட்வீன் த அவுட்புட் டிவைட் பை இன்புட். தட்ஸ் ஆல். ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ அவுட்புட் டிவைட் பை இன்புட் போட்டோம்னா எனக்கு என்ன கிடைச்சிடும்? கெயின் கிடைச்சிடும். என்ன சார் ஓப்பன் லூப் கெயின் ஒன்று புதுசாக சொல்றீங்க? கவலையப்படாத. The same topic we are going to discuss in the one more contest also. Therefore, at this point of time, you need to remember only one thing. The amplification gain is nothing but output divided by input. Here output is a single one. But input I have a 2 input, V in 1 and V in 2. So how to find this? I know that in my operation amplifier, very first stage itself a differential stage. So always whatever the signal you will give, it will find the difference between these two. The difference between these two, how to get the difference now? Always you have a doubt that whether I have to subtract from this to this or this to this. So don't get confused. Always consider the non-inverting terminal, that is your positive plus terminal. Okay, we won't spell it as a plus, we will spell it as a non-inverting input terminal. So non-inverting input terminal, we are going to follow the unique notation that in 1. அப்ப இன்வெர்ட்டிங் என்ன நோட்டேஷன் இருக்கும்? இன்டு.
So always you need to subtract from V in 1 to V in 2. Thereby you will get some difference in value. So we discussed the same thing with the numerical value also. Am I correct? So if I keep it 10 volt here, if I keep it 5 volt here, what will be the difference? What will be the difference? 5. So consider I am getting 500 volt in my output, and my input is hereafter the input is nothing but the difference in these two pins. இதை நம்ம நோட் பண்ணிக்கலாமா? இந்த டிஃபரன்ஸ்ன்றத இந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கலாமா? VD ன்னு சொல்லி VD, difference between these two terminal, that is non-inverting terminal voltage minus inverting terminal voltage. So that is exactly 5 volt. What will be the gain of this amplifier now? What will be the gain? 100. What is open loop gain and all? Don't worry, that we will discuss in detail. Now at this point of time, keep in your mind that I can find the gain of the particular circuit if I know the change in voltage as well as this output. If you know these two, you can find the gain. That's all. Then where in a story path, this one, it will be very high more practically. Ideally we will speak the gain is A is equal to infinite ன்னு சொல்லுவோம். But practically பார்த்தீங்கன்னா 2 lakhs இருக்குன்றாங்க. கரெக்டா சார்? 2 lakhs வரைக்கும் இருக்குன்றாங்க. If you convert it into decibel, it is 106 dB. Note down these two values. How I got 106? Anyone have the idea? 20 log of 2 lakhs. Correct, sir? 20 log of 2 lakhs போட்டு பார்க்குறேன் calculatorல. I am getting 106. Can you view my camera view? Camera பார்க்க முடியுதா சார் எல்லாரும்? 20 log of 2 lakhs பார்க்க முடியுதா கேமரால? Yes, sir. Calculator தயவு செஞ்சு வாங்க. இந்த யூனிட்ல you have a few calculations you need to do with the help of only calculator. Okay, the 106 dB எப்படி வந்து தெரிஞ்சிருச்சா? So this is the some typical values is given over here. Okay, the next parameter, input bias current. What is the today's date? What is the today's date? 21st 6 2020. Roughly your end date of theory class may be ஒரு fancy date மாதிரி எழுதுடா. உனக்கு தியரி கிளாஸ் எப்போ முடியலாம்? 7/7ல முடிஞ்சிடும். ஸோ ரஃப்லி எவ்வளோ வீக்ஸ் இருக்கு சார்? 2 weeks or 3 weeks? 2 weeks. 2 weeks. அப்போ கொஞ்சம் முழிச்சிக்கோ பொழைச்சிக்கோ, சரியா? கிளாஸ் தயவு செஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஆப்சென்ட் ஆகாத. படிக்க டைமே இருக்காது. கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி நோட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கோ, கோர்ஸை ஈஸியாக முடிச்சிடலாம், சரியா? எஸ். ஸோ 2 weeksக்குள்ள நானும் முடிக்கணும், நீங்களும் முடிக்கணும், கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணணும், ஓகேவா? எஸ். இன்புட் பயாஸ் கரண்ட் என்ன சார்? இன்புட் பயாஸ் கரண்ட்னா என்ன சார்? ரொம்ப பெரிய மேஜிக்கெல்லாம் இல்லை. திஸ் இஸ் மை ஆஃப் ஆம்ப். ஹியர் ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் த இன்புட். ஸோ இங்கே பயாஸ் கரண்ட் அப்படின்னா நீ நினைக்கிற மாதிரி இந்த எக்ஸ்டர்னல் வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணி அது வழியா போகுது இல்லை. இந்த கரண்ட் வந்து நாட் அஸ் பயாஸ் கரண்ட். ஓகே, these input voltage itself going to bias the transistor present in the circuit. If you watch the previous circuit of your transistor diagram, that time you know how these terminals are going to bias the transistor inside it. That I will show. We will show you in the next clip. Don't worry. Okay. So the bias current na enna mind la vechikanumna, it is the input bias current is the base current for op-amp input stage transistors. அப்ப இன்புட் ஸ்டேஜ் டிரான்சிஸ்டர், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜில் இருக்க டிரான்சிஸ்டரை பயாஸ் பண்றதுக்கான கரண்ட். ஹவு இட் இஸ் நோட்டேட்டட்? ஐபி. இன்புட் பயாஸ் கரண்ட் அப்படின்னா ஐபி. சரி, ஐபின்னு போட்டீங்கன்னா நீ பேஸ் கரண்ட் எழுதிடுவேன். இன்புட் பயாஸ் கரண்ட்னா என்ன பண்ணணும்? ஐ சப்ஸ்கிரிப்ட் ஐபி. ஓகேவா? இந்த பேஸ் கரண்ட் இஸ் கோயிங் டு பயாஸ் யுவர் transistors. Okay,
always we will take the average of the currents. Average of the currents. Average of the currents என்ன இருக்கு? இதுல ஒரு current போகும், இதுல ஒரு current போகும். Average of these two currents at output 0 volt. இந்த அவுட்புட் எப்ப 0 வோல்ட் இருக்கோ அந்த டைம்ல என்ன கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுதோ that particular current is considered as a bias current, input bias current. இங்க அவுட்புட் கிரியேட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா இந்த கரண்ட் கூட there will be some other component will get add, so that is not your bias current. so output voltage 0-வா இருக்கும்போது இது என்ன கரண்ட்டை டிரா பண்ணுதோ அதுக்கு ஆவரேஜ் எடுக்கணும். since I have a two terminals I need to take the average. Can anyone help me to take the average? Before that, how you will label this? ரெண்டு கரண்ட் இருக்கு, ரெண்டு கரண்ட் இருக்கு, இது எப்படி லேபிள் பண்ணலாம்? IB plus IB minus. IB plus IB minus. IB plus means what? Non-inverting input. Bias current flowing through the non-inverting terminal. IB minus means? Bias current flowing through inverting terminal. அவ்வளவுதான் சார். These two currents. Average னா என்ன சார் mathematically? How you will take the average? CA1, CA2. Add and divide. புரிஞ்சு போச்சா? Add and divide. So divide பண்ணா the first current is IB minus, the second current is IIB plus. ஓகேவா? IIB plus. ரெண்டே average எடுத்து முடிஞ்சிருச்சு. Take down this. This is called input bias current. நோட் பண்ணிக்கலாமா? நோட் பண்ணிக்கலாமா? ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கும் காது கொடுத்து கேட்டால். ஆனா நீ அங்க உட்காந்து தூங்கிட்டு இருந்தான்னா நிர்வாகம் பொறுப்பாங்க. ஓகேவா? இல்ல ஹெட்போன் போட்டு பாட்டு கேட்டிருப்பான், இதை மியூட்ல போட்டு இதுக்கு வந்து நிர்வாகம் பொறுப்பாகாது. ஓகேவா? நோட் பண்ணி கேட்டாக்குங்க. ஓகேவா சார்? So far we discussed two formula. One is the open loop gain, second one is the input bias current. இதுல என்ன கண்டிஷன் சொல்லணும்? What is the condition? Zero output. At output voltage is equal to 0. இதெல்லாம் எழுதி வச்சுக்கோ. அந்த கண்டிஷன்ல நம்ம இங்க ஒரு வோல்ட் கொடுப்போம், மெஷர் பண்ணுவோம். That current we will take it average. Okay. Then it is named as a input bias current. அவ்வளவுதான். அப்ப அந்த கரண்ட் வந்து மினிமலா இருக்குமா மேக்ஸிமமா இருக்கும்? That current value will be minimum or very minimum? வெரி மினிமலா இருக்கணும். கரெக்டா? ஸோ அதுக்கு அப்புறம் நான் டிபிக்கலா ஏதாவது வேல்யூ கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். கேன் எனிவன் டெல் மீ வாட் இஸ் த டிபிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் தட்? இட் இஸ் அரௌண்ட் 80 நானோ ஆம்பியர். 80 நானோ ஆம்பியர்னா கால்குலேட்டர்ல எடுத்து 8 ஷிஃப்ட் 3 M3 வச்சுக்கோங்க. 8 பவர் 0 -8 வரும். அதை ரியலா நீ செக் பண்ணி பார்க்கணும். அந்த கால்குலேட்டர்ல பாருங்களேன் எவ்வளவு ஜீரோஸ் இருக்கு பாருங்க. 0.000008. It is a very tiny amount of current. Even be frank, our normal ammeters never measure this current. நம்மகிட்ட இருக்க நார்மல் அம்மீட்டர் கொண்டு போய் இங்க கனெக்ட் பண்ணி இந்த பயாஸ் கரண்ட் மெஷர் பண்ணாது. You need a special precision instruments to measure these many tiny current values. நம்மளோட அம்மீட்டர்ஸ் வந்து மில்லி ஆம்பியர் மைக்ரோ ஆம்பியரை சக்சஸ்ஃபுல்லா மெஷர் பண்ணிடும். இதுக்கு வந்து ரெடிலி we have a meters in our lab also, but the nano ampere be frank, we don't have the meter. Okay, ரொம்ப மைனூட்டான கரண்ட் இந்த கரண்ட்டை மெஷர் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ நோட் பண்ணிக்கோ. தென் வேற என்ன சொல்றாங்க? இன்புட் bias current makes voltage drop across equivalent source impedance seen from the input side of the operation amplifier. என்ன சார் கதை? ஒரு கதையும் இல்லை. இங்க ஒரு இம்பிடன்ஸ் இருக்குமா இன்புட்ல, இங்க ஒரு ரெசிஸ்டர் இருக்குமா. இந்த கரண்ட் வந்து will make some drop in the particular impedance, source impedanceல ஒரு drop create பண்ணும் அப்படின்றாங்க. ஓகேவா? எஸ். ஸோ சோர்ஸ் இம்பிடன்ஸ் இங்க இருக்கிறது. அப்புறம் இந்த சோர்ஸ்ல ஒரு ரெசிஸ்டர்ல ஒரு ரெசிஸ்டர் கனெக்ட் பண்ணுவோம்.
V இன்புட்னு ஒன்று இருக்கும், V இன்டு இதில் இருக்கிற ரெசிஸ்டர்ஸ், சோர்ஸ் ரெசிஸ்டர், இது எல்லாத்துலேயும் this current will make a little drop. ஓகேவா சார்? தென் வேற என்ன சார் இருக்கு? நெக்ஸ்ட் பேராமீட்டர் இங்க இது மட்டும் எழுதிக்கோ. 18 நேனோ ஆம்பியர் நோட் பண்ணிட்டியா? டிபிக்கல் வேல்யூ ஆஃப் த கரண்ட் 80 nano ampere. Then the new title, input offset current. Input offset current. So offset current na enna? Input offset current is the difference between the two input currents of the op amp. With output at என்னவா இருக்கணும்? With output எவ்வளவா இருக்கணும்? 0வா இருக்கணும். அதான் ரொம்ப முக்கியம். 0. இதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, என்ன சார் சொல்றீங்க? இது ஒரே ஒரு ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர். ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர்ல ஐ எம் ஹேவிங் காம்பனன்ட். இது ரெண்டுலயும் ஒரே மாதிரி தானே கரண்ட் இருக்கணும். ஏன் இந்த கரண்ட்ல டிஃபரெண்ட் வருது? Why? Any idea? Any idea? ஏன்னா இங்க பாரு, ஒரு ஃபேமிலியில ட்வின்ஸ் இருப்பான். அந்த ட்வின்ஸ் வந்து ஒரே டைம் ஒரு 5 minutes பிஃபோர்ல பிரிஞ்சிருப்பான். ஆர் தே வில் ஹேவ் த சேம் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ்? ஆல்வேஸ் இது எப்படி தெரியுமா இருக்கும்? ஆன்டானிமா இருக்கும். கரெக்டா? இவனுக்கு இவன் அப்படியே ஆப்போசிட்டா இருப்பான். கரெக்டா? Am I correct? Yes, sir. Am I correct? Yes. So அப்ப why I gave this example, even though the chip is manufactured in the single company and they have a common die set, the die set use பண்ணி தான் ப்ராசஸ் பண்ணி பண்ணாலுமே the transistor present in the circuit may not be identical. அப்ப என்ன பண்ணும்? The transistor belongs to this non-inverting terminal will take some current. Then inverting terminal ku belong a transistor will take another current. Thereby practically you will find the difference between two input currents. This current is called what? Offset current. இந்த கரண்ட்க்கு பேர் என்னது? Offset current. அப்ப offset current எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Offset current எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? The difference between these two. So here we are not going to bother about the sign. So only the magnitude you need to consider. Is it okay, sir? Is it clear? Input offset current is the difference between the input base current of non-inverting to the inverting. At எல்லாத்துலயும் அந்த at வந்துடணும். At output voltage is equal to 0. அவ்வளவுதான். நோட் பண்ணியாச்சா? Why this is see actually நீ சொல்லு, if it is a very good transistor, it is ரொம்ப precise-ஆ டிசைன் பண்ணிருக்காங்கன்னா இந்த வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? It should be, the difference should be 0வா இருக்கணும். It should be 0 ampere. Should be 0 ampere. So practically அது நடக்கிறது இல்ல. There is a slight variation. Okay, that due to the purpose only we are going to consider this parameter. See why we are going to consider these parameters? இதை நம்ம கேர் பண்ணலன்னா நம்ம டிசைன் இது கொலாப்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஓகேவா? So the typical input offset current of the 741 op amp is 20 nano ampere. Note பண்ணிக்க, 20 nano ampere. Actually you know that the bias current is typically எவ்வளவு? 80 nano ampere. இந்த டிஃபரண்ட் எவ்வளவு இருக்குன்றாங்க? அப்ப 20. அப்ப என்ன மீனிங்? This may be 100, the another terminal may be 100 or 60. இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்குது. Am I clear, dear students? Am I clear? Yes, sir. இந்த கரண்ட்டுக்கும் இந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்குது டிபிக்கலா. ஓகே, தென் இதோட இன்னொரு ஆஃப்செட் கரண்டோட இன்னொரு கான்செப்ட் தான். அந்த டிரான்சிஸ்டர் சிமிலரா இருக்கான்னு சொன்னோம்ல. எந்த ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர் சார்? These two transistors.
Can you catch these terminals? Non-inverting input. இங்க செக் பண்ணுங்க. What is this? Inverting input. So இவங்க தான் இவங்க ரெண்டு பேர். These two fellows. Okay. இதுக்கு டெர்மினல் நம்பர் கூட இதுக்கு நாம் வச்சு ப்ரொசீட் பண்ணணும்னா பண்ணலாம். இன்வெர்ட்டிங் இன்புட் இதோட டெர்மினல் ஐசி படி 2, இதோட டெர்மினல் 3. சும்மா ஏதோ டயக்ராம் மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகேவா? அதே மாதிரி அவுட்புட் டெர்மினல் நம்பர் 6. If you go to the lab experiment, it will be easy if you know these terminal numbers. Okay? Okay, sir? Yes. இந்த ரெண்டு டிரான்சிஸ்டர், these two transistor என்னதான் ட்ரை பண்ணி மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் these two are not identical. This is the reason behind why the offset current comes into picture. Okay, sir? If you want, take a screenshot. இல்ல டக்குன்னு டிரா பண்ண முடிஞ்சா டிரா பண்ணு. புரிஞ்சிருச்சா ஆஃப்செட் கரண்ட் ஏன் கிரியேட் ஆகுதுன்னு? The current flowing through this transistor base. இந்த transistor baseல போற கரண்ட் தான் இந்த ரெண்டு கரண்ட். எல்லாத்தையும் கோரிலேட் பண்ண தெரிஞ்சுக்கணும். இதுக்கு தான் நம்ம டிரான்சிஸ்டர் படிச்சுட்டு ஆப்ரேஷன் ஆம்பிளிஃபையர் படிக்கிறோம். புரியுதா இன்ஜினியர்? இந்த ரெண்டு டிரான்சிஸ்டரோட பயாசிங் தான் நம்ம ஆல்வேஸ் இங்க. Here after, if I give something, you should remember the base terminal of the Q1. If I give something to here, you should remember the base terminal of Q2. அது மனசுக்குள்ள வரணும். ஓகேவா சார்? Yes. Now, அந்த ஆஃப்செட் கரண்ட் வந்து என்னன்னா அந்த டியூ டு த இதனால நமக்கு ஏதாவது ஒரு இஷ்யூ வரும்ல, that issue is called output offset voltage. Okay, so due to this difference in two current, the offset voltage will occur. This is இது எதனால இந்த offset voltage occur ஆகுது? We will discuss what is offset voltage later. Due to this difference in two currents, the ரெண்டு current இப்ப different ஆ இருக்கிறதுனால you are going to have one more thing is called offset voltage. What is offset voltage? We will discuss. Don't worry. Okay. So now I know what is the input bias current, then what is the input offset current, then due to the offset current, what is the effect? That is your offset voltage going to happen. So what is offset voltage? The offset voltage enna pannalam adalla we will discuss in the consecutive slides. Am I clear up to this? Am I clear up to this? Yes, sir. Yes. Then now we will see what is input offset voltage. நீயே சொல்ல பார்க்கல இது என்னவா இருக்கும்? Input offset voltage is the one is created due to Input voltage. no input due to difference in the input base current. Due to the offset current னு சொல்லிடலாம். Or otherwise the change in the bias currents. Right? Change in the bias currents. அது என்னன்னு பார்க்கலாம். So the ideal operation amplifier, if both the inputs are at 0 volt, my output should be 0. என்ன சார் மீனிங்? This is my non-inverting, this is my inverting. Both the terminals are connected to ground. What should be my output? I know that output voltage is equal to amplification times of difference in the two terminals. What is the potential in the two terminals? This is 0. This is also 0. My output must be 0. If it happens, we are happy, but it won't happen. There will be a small voltage at the output. And the output voltage எதனால் நடக்குதுன்னா, there is due to the imbalance with the device. Small amount of voltage appears. The imbalance of device எதனால் create ஆகுது?
இந்த டிரான்சிஸ்டர் மேனுஃபேக்சரிங் மேல. This will lead the imbalance current in the terminals. இந்த கரண்ட் வந்து ஜீரோவா இருக்காது, கரெக்டா? So thereby I will get some offset voltage. ஓகேவா? ஓகேவா? ஸோ எனக்கு அவுட்புட் இன்புட் ரெண்டுமே ஜீரோவா இருக்கும்போது அவுட்புட் ஜீரோவா இருக்கணும். பட் due to imbalance of the device, there will be a small amount of voltage up here at the output. Small amount of voltage outputல மெஷர் பண்ணா இருக்கும். Are you agree the voltage or you want to eliminate that? இதை நீ எலிமினேட் பண்ணுமா இல்ல இதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்குவியா? ஆனா இன்புட் வோல்டேஜ் ஜீரோவா இருக்கு, அவுட்புட் வோல்டேஜ் ஏதாவது ஒரு வோல்டேஜ் வருது. இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்? If you want to adjust it to zero or we will keep it as such. Adjust to zero. We have to adjust it to zero. அப்ப இந்த ஆஃப்செட் அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்கு we need to give some external voltage. That voltage is called as a input offset voltage. உனக்கு வந்து ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் என்னன்னு தெரியும். இந்த ஆஃப்செட் வோல்டேஜை ஓவர் கம் பண்றதுக்கு we are going to give some input voltage to nullify the offset. That voltage is called as a input offset voltage. புரிஞ்சிருச்சா? இது கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது, புரியுதா? ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் இஸ் டிஃபரண்ட், இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் இஸ் டிஃபரன்ஸ். ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் இஸ் த கோவிட், இன்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் இஸ் த கோவிட் ஷீல்ட். புரிஞ்சிருச்சா? புரிஞ்சிருச்சா? ஹலோ ஹலோ. Yes, sir. ஆஃப்செட் வோல்டேஜ்ன்றது ஆஃப்செட் வோல்டேஜ், அவுட்புட் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ்ன்றது இந்த சேஞ்ச்னால கிரியேட் ஆகிற டிஸ்டர்பன்ஸ். இதை நம்ம நல்லிஃபை பண்றதுக்கு we are going to produce some external voltage. சரி, எங்க சார் கொண்டு போய் தருது? இங்க இவ்வளவுதான டெர்மினல் இருக்குது அப்படின்னு கேட்ப. பட் we ignored those terminals. Okay, if you watch here, if you watch this diagram, here you can find offset null ning இருக்கா? டெர்மினல்ஸ் தெரியுதா? டெர்மினல் நம்பர் 1 and 5 தெரியுதா சார்? 1 and 5 அதெல்லாம் இங்க காட்டல. இதெல்லாம் காட்டி உனக்கு காம்ப்ளெக்சிட்டி கிரியேட் பண்ணதுனால அப்படி ஒரு டெர்மினல் இருக்குன்றதை தெரிஞ்சுக்கோ. இந்த டெர்மினல் we will supply some external voltage to nullify the output offset voltage. So output offset voltage nullify பண்ணனும்னா we need to give some external voltage. This is like a calibration. So whenever we are doing some experiment with the op-amp, அந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த சர்வீஸ் இன்ஜினியர்னு கேள்விப்பட்டிருப்பேன். புதுசா ஒரு டிவைஸை இன்ஸ்டால் பண்ணி அவர் போய் எரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு வருவார், கேலிப்ரேஷன் பண்ணிட்டு வருவார். ஸோ அவரோட அதப்பெல்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப சிம்பிள். இந்த ஆஃப்-ஆம்ப் எல்லாம் எங்க சார் யூஸ் பண்ண போறாங்க? நீங்க பாட்டு காட்டு கத்துக்கிறீங்க. ஹியூமன் நம்ம படத்துலலாம் பார்த்துருப்போம், இப்படி கையை நீட்ட சொல்லுவாங்க, ஒரு ஜெல் வச்சு தடவுவாங்க, தடவி கிளீன் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன காயின் மாதிரி ஒரு ஷீட் ஒட்டுவாங்க, அதுல இருந்து ஒரு ஒயர் போகும். How many of them watched this scenario in your life? யாரெல்லாம் அது பார்த்துருக்க? என்ன படத்துல பார்த்துருப்பேன். அப்படி படுத்துட்டு இருப்பாங்க, செஸ்ட்ல எல்லாம் அங்கங்க எலக்ட்ரோட்ஸ் மாதிரி வச்சு எடுத்திருப்பாங்க, பார்த்துருக்கியா? இல்ல பிரெயின்ல இருந்து எடுப்பாங்க, மேல பூர்வ ஜென்மத்து நினைவெல்லாம் எடுப்பாங்க, பார்த்துருக்கமா? Have you seen this kind of? These are all called what? Biosignals. என்ன signals? Due to the biological change, there is a signal produced in our human body. அதை யூஸ் பண்ணி தான் என்டையர் MBBS ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. கரெக்டா சார்? அந்த சிக்னல், that signals are very tiny in value. You can't directly give it to your diagnostic machine. So in between you need to introduce what? In between introduce what? Amplifiers, especially these operational amplifiers. நீ யோசிச்சு பாரு, இங்க ஹேண்டை கனெக்ட் பண்ணிருக்காரு, 2 ஹேண்டை கனெக்ட் பண்ணிட்டாரு, சிக்னலே கொடுக்கல. ஓகேவா? சிக்னலே கொடுக்கல, இங்க ஏதாவது ஒரு வோல்டேஜ் கொடுத்துட்டு இருக்கு. அப்புறம் ஹேண்டை கனெக்ட் பண்றாரு, அதுக்கப்புறம் ஒரு வேல்யூ வருது.
டயக்னோஸ்டிக் கரெக்டா இருக்குமா தப்பா இருக்கும்? இந்த ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணாம விட்டுட்டோம். அப்ப என்ன பண்ணோம்? திஸ் ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் வில் கிவ் some wrong indication in your output. From the wrong indication, if the doctor writes this, என்னோட RX என்னன்னா RX டேஷ்போர்ட் எழுதுவேன், என்னது பிரிஸ்கிரிப்ஷன், கரெக்டா? அப்ப ஆஃப்செட் வோல்டேஜ் எங்க வந்து இடிக்குது? இன் யுவர் பிரிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இடிக்குது, கரெக்டா? ஸோ இஃப் த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஃபெயில்ஸ், the whole system will get fails. ஸோ அதெல்லாம் ரொம்ப ப்ரிசைஸானது. ஸோ இன்புட்டே நான் கொடுக்கல என் ஹேண்ட்ல இருந்து, அப்போ இங்கே வந்து 0 தான் காட்டணும். If I connect something, then only it has to give a corresponding output. So offset voltage, every time, whenever they are doing the calibration, they will check for the input DC voltage 0 கொடுத்து output 0 வருதான்னு செக் பண்ணிட்டு then only they will give it to the customer to use. புரியுதா சார்? ஆனால் ரொம்ப சிம்பிளான எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, இஃப் யூ ஆர் வேயிங் த பொட்டேட்டோ, இந்த வேயிங் பிரிட்ஜ், நான் பொட்டேட்டோவே வைக்கல, 1 கிலோ காட்டுது, ஒத்துக்குவியா? 1 கிலோ காசு கொடுத்துருவியா? கொடுப்பியா கொடுக்க மாட்டியா? கொடுக்க மாட்டில, கடைக்காரன் சட்டையை பிடிச்சி இழுத்துருவேன், கரெக்டா? அப்ப அது என்ன மீனிங்னா இதே தான். இஃப் யூ ஆர் நாட் கிவிங் எனி இன்புட் டு மை ஆஃப் ஆம், டிரான்சிஸ்டர் சோர்ஸ் 0 kg. ஸோ இந்த ஆஃப் ஆம்ல இந்த ஒரு சின்ன டிராபேக் இருக்கனால டிசைன் பண்ணும்போது they introduced a special terminal to give some offset voltage. இதை கொடுத்தா என்ன நடந்துரும்? Input is equal to 0, output is also 0. Okay, இதுதான் இதோட கீ பாயிண்ட், நோட் பண்ணி வச்சுக்கோ. அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆர் வெரி க்ரூசியல். ரொம்ப திங்க் பண்ணினா மண்டை உடைச்சிக்காத. இது கொடுக்குற வோல்டேஜ் எவ்வளோ சார் இருக்கும்? டிபிக்கலா இட் வில் பி இன் 1 millivolt கொடுத்தாலே போதும். You can eliminate that offset voltage. It is not a fixed one. You need to do practically and you need to check. Okay, but once it's fixed, அது என்டையர் சிஸ்டம்ல ஒர்க் ஆகிற வரைக்கும் அது மெயின்டைன் ஆகும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? The engineer need to count. எதை கவுண்ட் பண்ணுவாருன்னு தெரியுதா? இந்த சிஸ்டம் பாட்டுக்கு தப்பா ரிசல்ட் கொடுத்து டாக்டர் பாட்டுக்கு பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுத்துட்டாருன்னா the engineer will be in struggle. ஓகேவா தம்பி? என்ன நோட் பண்ணிக்க. நெக்ஸ்ட் வேற என்ன சார் இருக்கு? who will give these values? again that is the task of manufacturer. ஓகேவா? எங்க இருக்கு சார் இது எங்க இருக்கு இந்த வேல்யூ? from where you will get this? If you go to Google, type 741, என்ன அடிக்கணும்? யாராவது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 741 டேட்டா ஷீட். இந்த டேட்டா ஷீட்டை டவுன்லோட் பண்ணி படிச்சேன்னா இந்த கரண்ட் வேல்யூலாம் தெரியும், சரியா? அதை உனக்கு டாஸ்கா தர, நீ அதை டாஸ்கை பண்ணி அந்த கரண்ட் வேல்யூல என்னன்னு கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கோ, சரியா? எஸ். The next parameter, common mode rejection ratio. I told you something in the last class. Common mode rejection. அப்ப இந்த ரேஷியோ எதுக்கு யூஸ் ஆக போகுது? This ratio is used to reject something, unwanted thing reject பண்ணும். அப்படிதானே சார்? Am I correct? From the name I can understand only this much. Am I correct? Yes, sir. We need to reject something. So அதை எப்படி ரிஜெக்ட் பண்ண போறோம்? Then this one ratio, இது வந்து ஒரு ரேஷியோ ஃபார்மேட்ல இருக்க போகுது. That is also clear. எதை ரிஜெக்ட் பண்ண போகுது? It is given in the prefix. Common mode ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. We are discussing about the signals, input signal, output signal. அப்ப காமன் மோடுன்றது என்னவா இருக்கும்? It is a common mode signal. அவ்வளவுதான் சார். The common mode signal is going to create some disturbance to my amplifier. I need to reject that. For that I am going to introduce this ratio in my design. அவ்வளவுதான். We will see one by one. இந்த டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். படிச்சு பாருங்க, நம்ம சொன்ன கதை வந்திருக்க பாருங்க. The output voltage வந்து எப்பவுமே it is proportional to the difference between the two input. We know this, well known to us. Okay,
இந்த 2 இன்புட் வோல்டேஜஸ் வந்து ஈக்குவலி ஐடியலா இருக்கு. அப்போ அவுட்புட் என்னவா இருக்கணும் சார்? அவுட்புட் என்னவா இருக்கணும்? 2 inputs are equal in magnitude. Say example 5 5. Output எப்படி இருக்கணும்? Output எப்படி இருக்கணும்? 5 minus 5 0 into amplification 0வா இருக்கணும். கரெக்டா? இது ஏன் 0வா இருக்காதுன்னு நம்ம படிச்சோம். எதனால? இது 0வா இருக்காது. எதனால? Due to offset voltageனால. ஓகேவா? See, offset voltage will happen due to the input bias current difference-னால offset voltage create ஆகும். இது நம்ம படிச்சிட்டோம். ஓகேவா? இந்த common mode signal என்ன நடக்கும்னா, if signal is applied to the both the input, the op-amp is called common mode signal. அதாவது என்ன மீனிங் அப்படின்னா, இப்ப ரெண்டு டெர்மினலுக்கும் அட் அ டைம்ல நம்ம சிக்னல் கொடுத்தோம்னா, காமனா அப்ளை பண்றோம்னா, that signal is called common mode signal. The signal is applied to both input terminals. ரெண்டு டெர்மினலுக்கும் அட் அ டைம்ல நம்ம ஒரு இன்புட் கொடுத்தோம்னா that signal is called common mode signal. இந்த common mode signal லெவல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா, ரெண்டோட இன்புட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். இது ஒரே மாதிரி எப்ப சார் இருக்கும்? ஆனா never we are going to give the common signal. இது ரெண்டுக்கும் ஒரு காமன் சிக்னலை கொடுத்து அவுட்புட் நம்ம எடுக்க மாட்டோம். ஏன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது ரெண்டுக்கும் காமனா ஒரு வோல்டேஜ் கொடுத்து அவுட்புட் எடுத்து அவுட்புட்ல என்னதான் வரும்? 0 தான் வரும். பிராக்டிகலா we never give this common mode signal. கரெக்டா? புரியுதா புரியலையா? இந்த ரெண்டு சிக்னல்லையும் if I am giving a common signal as a 5 volt 5 volt, all the time I will get the output as a 0. It is meaningless. I no need to construct this many circuits to get a 0 volt. For that நான் எதுவுமே கொடுக்காம இதை தூக்கி கிரவுண்ட்ல கனெக்ட் பண்ணினா 0 ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். ஏன் எடுத்து ரெண்டு இன்புட் சிக்னலை கொடுத்து ஆம்பிளிஃபை பண்ணி 0 ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்? அப்ப this common mode signal is the one we are not going to give a common voltage to both the terminals by our own. This is induced by some unwanted noise voltages. Unwanted noise அப்படின்னா என்ன? See, I am speaking with you. If somebody interrupted, ஆனா ரெண்டு கிளாஸ்லயும் பிரசன்ட் ஆயிருக்குது, ஆடியோ வீடியோ கிளியரா இருக்குது. கரெக்டா? எஸ் சார். இப்ப வந்து இப்ப see, I am speaking now. In between I am putting the table fan to on. டேபிள் ஃபேன் ஆன் பண்ணி ஒரு சவுண்ட் வருது. கரெக்டா? ஒரு சவுண்ட் வருது இல்ல? எல்லாத்துக்கும் சவுண்ட் வருதா? எஸ் ஒரு சார். வின் ஃபோர்ஸ் கேக்குது. கரெக்டா? இது வந்து என்னவா எடுத்துக்குவேன்? நார்மல் சிக்னல் எடுத்துக்குவியா, நாய்ஸ் எடுத்துக்குவியா? நாய்ஸ். Noise. It's an unwanted one. Correcta? Similarly, in your operational amplifier circuits, you are having amplifier. These inputs are connected to some patient or patient kuda connect panni vechirukku. These are all enclosed. Can anyone tell me practically I need to apply plus 12 volt and minus 12 volt to this system. In the plus 12 volt minus 12 volt, from where you will get? Is it these voltages are readily available in your home? இந்த plug ல போய் கை வச்சா plus 12 volt minus 12 volt கிடைக்குமா? கிடைக்காது. நம்ம என்ன பண்ணணும்? First unit we have studied one thing called rectifier. படிச்சிருக்கோமா? Am I correct? Yes, sir. அப்ப rectifier unit also available in this particular box. அப்ப என்ன ஆகும்? The inputல we will give 50 Hz 230 volts supply கொடுப்போம். அதை step down பண்ணுவோம். Then we will convert that into DC. Then we will apply into these two terminals. அப்ப think one thing. These signals are very high frequencies. நம்ம human body ல இருந்து எடுக்கிற signals எல்லாம் magnitude may be low, but the frequencies will be very high. உன்னோட ஹார்ட் பீட் செக் பண்ணி பாரு. ஒரு 50 Hz சைக்கிள்ல தான் அது ஹார்ட் பீட் வந்துட்டு இருக்குதா? What is the frequency of the heartbeat? It is greater than 50 Hz. கரெக்டா? அப்ப இது ஒரு கிலோ ஹெர்ட்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இந்த வேவ் ஃபார்ம். என்னோட இன்புட் சிக்னல் வந்து கிலோ ஹெர்ட்ஸ்ல இருக்கு. பட் என்னோட அந்த பவர் சிக்னல்ஸ் எல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம்ல,
இதுல கிரியேட் ஆகிற சிக்னல் வந்து 50 ஹெர்ட்ஸ்ல தான் இருக்கும். These are all electromagnetic devices. These electromagnetic devices will induce some voltage in the input terminal. இங்க இருக்கிறது வயர் வச்சு கனெக்ட் பண்ணாம இன்டியூஸ் ஆகி போகும். அப்படி இன்டியூஸ் ஆகி போச்சுன்னா அதோட ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளவு இருக்கும்? 50 ஹெர்ட்ஸா இருக்கும். ஸோ அப்ப இந்த இன்டியூஸ் ஆகி அன்வான்ட் நாய்ஸ் இங்க என்டர் ஆகுதுல இந்த டெர்மினல்ல, இது ரெண்டு டெர்மினலும் ஒரே மாதிரி என்டர் ஆகும். That signal is called a common mode signal that is considered as a noise. Tell me whether I need to reject this noise or I need to add these noises and I need to do my diagnostic, then I need to write the prescription. இந்த நாய்ஸை யூஸ் பண்ணி பிரிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி கொடுக்கலாமா டாக்டர் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு? எழுதி கொடுத்தா என்ன ஆகும்? It is a wrong diagnostic. Am I correct? So that means practically I need to eliminate this noise voltages present in the input terminals. இதை எப்படி சார் எலிமினேட் பண்றது? என்ன வம்பா இருக்குது? இருக்கிறது ரெண்டு டெர்மினல், இதுலதான் சிக்னலும் கொடுக்கணும்ன்றீங்க, நாய்ஸ் வந்து அதை எலிமினேட் பண்ணுன்றீங்க. எப்படி பண்றது? கவலையே படாத, நீ ஒன்றும் பண்ண போறதில்லை. சயின்டிஸ்ட் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்காங்க. இதை எப்படி எலிமினேட் பண்ண போறாங்கன்றத பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ ஹவு தே ஆர் கோயிங் டு எலிமினேட் திஸ், அதுக்கு முதல்ல பேர் வச்சிடலாம். சரியா? டு சப்ரஸ் திஸ் காமன் மோட் சிக்னல், they are going to term that as a common mode rejection ratio. நோட் பண்ணிக்கலாமா? the rejection ratio எதனால வந்தது? is the ability to suppress the common mode signal. இந்த ரெண்டு டெர்மினல்ல வர அந்த காமன் மோட் சிக்னலை எலிமினேட் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த நாய்ஸை எலிமினேட் பண்ணிட்டா நம்ம என்ன இன்புட் கொடுக்குறோமோ அது மட்டும் ஆம்பிளிஃபை ஆயிடும். இந்த காமன் மோடுக்கு உண்டான ஈக்குவேஷனை கண்டுபிடிச்சு அந்த ஈக்குவேஷனை யூஸ் பண்ணி அதோட இம்பாக்ட் இல்லாத மாதிரி கிரியேட் பண்ணிட்டா நம்ம சக்சஸ். கரெக்ட் தானே? அது எப்படி அட்டைன் பண்றது பார்க்கலாம். கரெக்டா? யூ நோ தட் உன்னோட இன்புட் சிக்னலோட கெயின் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு தெரியும். அது டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் த டூ டெர்மினல். V plus and V minus உண்டான டிஃபரன்ஸ் தான் என்னது? நமக்கு உண்டான ஆக்சுவல் இன்புட் சிக்னல். அதை ஆம்பிளிஃபை பண்ணி we need to create the output. பட் இந்த காமன் மோட் சிக்னல் அப்படின்றது என்னன்னா ரொம்ப சிம்பிள். த ஆவரேஜ் ஆஃப் த இன்புட். ஸோ ஆவரேஜ் ஆஃப் த இன்புட் அப்படின்னா V plus V minus divided by 2. இந்த டேர்ம் இருக்குல்ல, இந்த டேர்மை எலிமினேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா காமன் மோட் சிக்னல் எலிமினேட் ஆயிடும். ஓகேவா? திஸ் இஸ் த ரெக்கையர்ட் திங், திஸ் இஸ் த அன்வான்டட் திங். ஸோ இது ரெண்டையும் எடுத்து ஆவரேஜ் கண்டுபிடிச்சு அதை எப்படியாவது எலிமினேட் பண்ணிடலாம். வெயிட் பண்ணும். we will see the expression, then we will come to know how we are eliminating the common mode signal. Okay va? So first we will take the results. So common mode rejection ratio is nothing but difference in voltage gain. Difference in voltage gain is a wanted one or unwanted one? Please tell me. The difference in voltage gain is a நமக்கு வேணுமா வேண்டாமா? Wanted. We need this one because this is the actual signal difference. இந்த ரெண்டு சிக்னலையும் டிஃபரன்ஸ் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த கெயின். But this common mode gain I don't want. இந்த இது எனக்கு வேண்டவே வேண்டாம். I don't want this. So if I use the common mode rejection ratio to some value, I can eliminate this. Can anyone tell me இதோட வேல்யூ ரொம்ப கம்மியா இருக்கணும்னா இவர் எப்படி இருக்கணும்? காமன் மோட் ரிஜெக்ஷன் ரேஷியோ இந்த கவுண்ட் எப்படி இருக்கும்? வெரி குட். இந்த காமன் மோட் இந்த இது அடைஞ்சோட இதை இம்பாக்ட் ரொம்ப லோவா இருக்குன்னா this will be very very high. இந்த ஐடியாவை யூஸ் பண்ணி தான் we are going to design the values. Okay, so take down the ratio. The common mode rejection ratio is the ratio between the difference in voltage gain divided by common mode gain. The common mode gain ultimate I need to eliminate to இது practically இது ஜீரோவா இருக்கணும்.
இது ஜீரோவா இருந்தா இந்த ரேஷியோ இன்ஃபைனைட்டா இருக்கும். ஓகேவா? இது எப்படி டிசைன் பண்றன்றத பார்க்கலாம். Note down this ratio and say yes. Thereby we will get into the further equations. கொஞ்சம் குயிக்கா சார், இன்னும் ஒரு 35 நிமிஷம் தான் இருக்கு. இன்னும் couple of slides அட்லீஸ்ட் இந்த parameters முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் உள்ள என்டர் ஆயிரணும். கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்ணு. அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதுல்ல? நீ பெரிய ஐன்ஸ்டீன் அளவுக்கெல்லாம் இங்க உட்காந்து கூட யோசிக்க வேண்டாம். வாட் இஸ் வாட்ன்ற புரிஞ்சுக்க அளவுக்கு இருந்தீங்கன்னா கூட போதும். சரியா சார்? ஹலோ, இது லாகரிதமிக்கா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண என்ன பண்ணுவோம்? we need to add 20 log. 20 log add பண்ணிட்டா இதோட யூனிட் என்னவாயிரும்? டெசிபல். கரெக்டா? கரெக்டா? here it is a unitless quantity, here it is a unit quantity. நோட் பண்ணிக்கோ. so why I am converting into decibel? because sound energy கூட டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் most of the time. so it is more convenient if you convert it with the same unit. கம்பேரிசனுக்கு ஈஸியா இருக்கும். அதனால we are going to convert into decibel also. so common mode rejection ratio is given in the two form. One is the general form, another one is in the decibel form. okay va? yes. the 20 log மறந்துடாத. இது நமக்கு நிறைய நெக்ஸ்ட் லேப் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இப்போ இந்த ரேஷியோ எப்படி வருதுன்னு கொஞ்சம் எலாபரேட்டா பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்? ஓகேவா? ஸோ டிபிக்கல் காமன் மோட் rejection ratio value is around 90 dB. எவ்வளவு இருக்கு? how much it is? 90 dB. very high-ஆ இருக்கணும். 90 dB is a considerable value. okay வா சார்? so இந்த difference in value very large and this should be very small, then only but numerator அதிகமா இருக்கணும், comparatively denominator கம்மியா இருந்துச்சுன்னா the rejection ratio obviously it will be in a very high value. okay, so அப்ப நம்ம டிசைன் பண்ணும்போது in such a way that the common mode amplification must be a very low value வர மாதிரி we need to design our circuit. கொஞ்சம் தியரி ஓவரா இருக்கும் கண்ணா. அனலிட்டிக்கலா சால்வ் பண்ணும்போது you will realize how we eliminated that common mode signal. okay வா? Shall I move to the next slide, please? இதுக்குண்டான ஃபார்முலா உனக்கு தெரியும். கரெக்டா? AD எப்படி கண்டுபிடிப்ப? AD is nothing but output voltage divided by the difference in the voltage. ஓகேவா? அப்ப இது எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? output voltage divided by அந்த average. எப்படி கண்டுபிடிச்ச average? V plus V minus divided by 2. இந்த voltage divided by disk. hello, sorry. yes, and I note பண்ணிட்டீங்களா? have you note down these two? yes. so now the same theory, practically the CMMR value should be very high, infinite இருக்கணும். ஓகேவா? to get the good circuit performance. so அது அதிகமா இருக்குன்னா obviously this common mode value should be very small. okay, hello? Yes, sir. yes. this is the formula to get the output voltage. so far we know only this component. now I need to take this value also. இதையும் எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? why I need to associate this component? because the common mode signal will also get amplified and it will disturb my output. இங்க என்னோட ஐடியா என்ன? my idea is this gain should be very low. இது ரொம்ப very low. if it negligible அப்படின்னா my output voltage is perfectly the difference in the signal and my amplification. correcta? so in the term I don't want this one, but if I want or don't want, it will get add into my difference in value. so in the green color la irukra in the noise signal I need to eliminate
அதை eliminate பண்ணணும்னா I need to design my circuit such a way that this gain should be very very low. இந்த gain ரொம்ப லோவா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்னோட காமன் மோட் சிக்னல் கெயின் ரொம்ப லோவா இருந்துச்சுன்னா the output disturbance will be very less. Okay, so this is the equation. So கொஞ்சம் elaborate if I derive this equation, I will get this as a end result. Okay va, result மட்டும் note பண்ணிக்கோ, you no need to derive much. Okay, you no need to derive much over here. இந்த CMMR எப்படி இங்க நம்ம கிடைச்சதுன்றதை மட்டும் நம்ம பார்க்கலாம். You know that this equation CMMR is equal to AD divided by AC, that is difference in gain divided by the common mode gain, correct? So AD by AS in the equation, if I substitute, எங்க இருக்கு பாருங்க AD by AS, AD by AS, correct? So AD by AS is equal to AD by AS is equal to common mode rejection ratio. So இங்க எப்படி இருக்கு AC by AD இருக்கு, கரெக்ட்டா? So AC by AD is nothing but 1 divided by common mode rejection. அத தான் இங்க ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகேவா? So இப்போ என்ன கான்செப்ட்னா ரொம்ப சிம்பிள். If I make this term into very high, so இந்த term ரொம்ப ஹையா இருந்துச்சு அப்படின்னா இது என்ன ஆயிரும்? 1 divided by infinity என்ன ஆயிரும் சார்? 1 divided by infinity என்ன ஆயிரும்? ஹலோ, 1 divided by infinity என்ன ஆகும்? 0 ஆயிரும் almost. So 0 ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிரும்? இந்த term eliminate ஆயிரும். Thereby I will get the output value only due to the difference in gain divided by VD. So in this way only we are going to eliminate the common mode signal, that is the noise present in this two terminal. So அப்ப என்ன இருக்கும்? Circuit as usual அப்படியே தான் இருக்கும். We will apply something, noise will also present, but in my output circuit this will get eliminated due to the design of this ratio. இந்த ratio very high இருக்க மாதிரி டிசைன் பண்ணிட்டோம்னா obviously we can eliminate this. ரொம்ப worry பண்ணாத. If you see one example manual calculation, you will come to know how this ratio will going to eliminate your noises. Okay, take down the end result alone. Take down this end result alone. Now we will calculate the one practical example. From that we will come to know how this is going to reject your common mode noise or the signal. Okay, so take down the question. Determine the output voltage of the op-amp. If the input voltages kana V plus nu kuduthirukanga, that means what? V plus means what? And the voltage applied across the non-inverting terminal is given as 150 microvolt. V minus means voltage across inverting terminal. Inverting. இது ரெண்டுல ஒரு voltage கொடுத்துட்டோம். ஓகேவா? And also they given the differential gain. AD கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? AD is given. We need to find the value of common mode rejection ratio. We need to find CMRR. CMRR is equal to what? We know that CMRR is equal to differential gain divided by common signal gain. Common signal gain. Yes, okay. We need to find the value of CMRR if determine the output voltage of the operational amplifier. Okay, sorry, here the value of CMRR is two different values are given. Okay, so in AC value kudukala, indirectly they are given the CMRR value. From that we need to find the output voltage.
So I know that output voltage is equal to AD into difference in voltage plus AC into the common mode voltage VC. Okay, wow. In the equation we know here what all things are given. AD is given, then CMMR value is given. So அப்ப நம்ம ஏதாவது ஒரு மேஜிக் பண்ணி we need to find this what AC gain நீங்க கண்டுபிடிக்கணும். அதை substitute பண்ணா we will get the output voltage. But here they given two conditions. The first condition CMR value is equal to just 100. The second case it is very large. இந்த ரெண்டு கேஸையும் நம்ம கன்சிடர் பண்ணி பார்ப்போம். என் அவுட்புட் வோல்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னு செக் பண்ணலாம். Then we will come to know how the common mode rejection ratio works. Okay. The very first one, we are going to calculate the difference in voltage. I hope you people may have the calculator. Calculator இல்லைன்னா step by step கொஞ்சம் இருக்கிறத note பண்ணிடுவா at least. Okay வா? So first we will find the difference in voltage. What is the difference in voltage? 150 minus 140. What is the difference you will get? 10 microvolt. Microvolt. Difference kadachiriche. How you will find the common signal VC? Can anyone tell me how you will find the common signal? How you will find the common signal? What is the formula? V non-inverting plus inverting divided by 2. எவ்வளோ வரும் சார் சொல்லுங்க. 150 plus 140 எவ்வளோ வரும்? 150 plus 140 எவ்வளோ வரும்? 150 plus 140 எவ்வளோ வரும்? 290. 290 divided by 2 எவ்வளோ வரும்? 140. அப்ப divided by 2 you will get 145. What is the unit of that? Both the quantities are microvolt. Microvolt. Okay va? Check பண்ணி பார்க்கலாமா? Common mode signal. Correct. It is 145 volt. Now we need to go find the output voltage for these two cases. First case and second case. Calculate பண்ணலாமா? Shall we calculate this? Yes, sir. Okay. First one. So நம்ம in terms of CMR ல இருக்கிற ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டோம். ஓகேவா? CMR ல இருக்கிற ஈக்குவேஷன் எடுத்துட்டோம்னா we want to know only the differential gain, the difference in voltage, then common mode voltage, then this difference in the CMR. So இது எல்லாமே நமக்கு known quantities. Am I correct? So I know the difference in voltage, I know common mode signal, and also I know the difference in the gain. So using this formula, if you find my output voltage is equal to 45.8 millivolt. Okay, but that is the case 1. And now I am going to find the case 2. If I find the case 2, this is my answer. இந்த ரெண்டு ஆன்சரையும் க்ளோஸரா பாருங்க. இந்த நோட் பண்ணிட்டு சொல்லு. I will explain you how this is going to give the impact of your common mode rejection ratio. Why this ratio should be high அப்படின்றத we will see. இப்போ ரெண்டு வேல்யூ ஆன்சர் கிடைச்சிச்சா நமக்கு? What is the first value? 45.8 millivolt. Do remember one thing. This is equal to AD into PD plus AC into VC. கரெக்ட் தானே? ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி நம்ம கிடைச்சது தான் இந்த வோல்டேஜஸ், ரெண்டு வோல்டேஜஸ். கரெக்டா? பட் ஆக்சுவலா what is the voltage you required from the amplifier? எனக்கு ஆக்சுவலா அவுட்புட் வோல்டேஜ் is equal to AD into VD தான் I need. செக் பண்ணுங்க. Calculate AD into VD. How much you will get? What is your AD? 4000. What is your VD? 10 microvolt. Multiply பண்ணா என்ன வரும்? 4000 into 10 microvolt. எவ்வளவு வருது சார்? I will get 40 millivolt. This is the
actual output I required. Please compare with these two cases. Which one is closer to 40 millivolt? Which one is closer to 40 millivolt? Case 1 or case 2? Case 2, sir. அப்ப case 2 ஏன் closer இருக்கு? What is the reason behind that? What is the reason behind that? Because CMMR value is very high. Okay, wow. That is the idea behind that common mode rejection ratio. If my common mode rejection ratio is very high, I will get the value almost equal to the normal gain. புரிஞ்சிருச்சா? So இதுதான் common mode rejection ratio impact. So if the common mode rejection value is very large, the value is very much closer to the difference in input times of the difference gain. Okay, wow, that is 40 millivolt. Okay, wow. Okay, wow. So இந்த வேல்யூ இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ற வேல்யூ தான் எனக்கு ஆன்சரா இருக்கணும். அது வரணும் அப்படின்னா the common mode rejection value should be very high. Okay, wow. Is it clear? இப்போ பாருங்க இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வரதுக்கு ஈக்குவலா இருக்குதா இந்த கேஸ்ல? செகண்ட் கேஸ்ல இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி என்ன வேல்யூ வருதோ அதுக்கு அப்ராக்சிமேட் ஈக்குவலா இருக்குது. Why? The reason is since I have the common mode rejection ratio is very high, if I design my circuit with the high common mode rejection value, it won't get disturbed with the external noise. Okay, so அப்ப நல்ல ஆம்பிளிஃபையரா இருக்குன்னா common mode rejection ratio ஹையா இருக்கும். The last parameter is the sleeve rate. Sleeve rate na enna sir? Sleeve rate na unakku romba simple. I will explain you. ஒரே ஒரு இன்புட் வச்சுக்கோ. இங்க நான் 10 வோல்ட் கொடுக்குறேன். எனக்கு அவுட்புட்ல என்ன வோல்டேஜ் வரணும்? ஆம்பிளிஃபையர் வந்து ஆம்பிளிஃபிகேஷன் கெயின் 1 ன்னு வச்சுக்கோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள். இப்போ நான் 10 கொடுத்தா எனக்கு அவுட்புட் என்ன வரணும்? 10 வரணும். சரி, இப்போ நான் ஒரு ஸ்கொயர் வேவ் கொடுக்குறேன். ஸ்கொயர் வேவ் வித் மேக்னிடியூட் ஆஃப் 10 வோல்ட். எனக்கு அவுட்புட்ல என்ன வேவ் ஃபார்ம் வரணும்? என்ன வேவ் ஃபார்ம் வந்தா நீ லைக் பண்ணுங்க. Gain 1. This is my input signal. Outputல என்ன இருக்கணும்? My output will also be the same waveform with the magnitude of 10. If I am getting this kind of waveform, are you happy with this? Are you happy with this? Are you happy with this? Can I purida? This is my input waveform. This is my output waveform. Purida? Input kudukuradhu square, output square, I am happy. But here I am giving square input, but I am getting non-square output. If there are some situations your output will get distorted like this. இது எதனால நடக்குது அப்படின்னா, one parameter is called sleeve rate. நான் உனக்கு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல சொன்னேன், the rate அப்படினாலே change in output with respect to time. With respect to time, எனக்கு அவுட்புட் எப்படி சேஞ்ச் ஆகுறதுன்றதா. அவுட்புட்டோ எனி குவான்டிட்டி ரேட் அப்படின்னாலே சேஞ்ச் இன் டைம்க்கு அந்த குவான்டிட்டி எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு பார்க்கணும். ஓகேவா? இங்க என்ன ஸ்லீவ் ரேட் அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள். If I give the input with no time, the output will also appear with the same value. ஓகேவா? அந்த அவுட்புட் எப்ப சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா, ப்ளீஸ் அப்சர்வ் த செகண்ட் வேவ் ஃபார்ம் பாருங்க. இங்க என்ன இன்ஸ்டன்ட்ல கொடுத்துருக்கோமோ அதே இன்ஸ்டன்ட்ல இங்க அவுட்புட் வர ட்ரை பண்ணுது. பட் கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் ஆகி இங்கதான் அட்டைன் ஆயிருக்கு. இட் இஸ் டேக்கிங் திஸ் மச் டைம் டு அட்டைன் மை அவுட்புட். கரெக்டா? இந்த this delay is not acceptable one. In the first case, my sleeve rate is
இன்ஃபினிட்டி. தியரிட்டிக்கலா இது இன்ஃபினிட்டி. அப்ப என்ன ஆகும்னா ஹை ஸ்பீட்ல எனக்கு அவுட்புட் சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. இங்க நான் எப்ப 10 வோல்ட் கொடுத்தனோ அதே இன்ஸ்டன்ட்ல எனக்கு அவுட்புட் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. பட் இன் கேஸ் 2 இட் இஸ் டேக்கிங் சம் டைம் டு ரீச் த பர்டிகுலர் மேக்னெட்டியூட். இது மாதிரி எனக்கு ஸ்லீவ் ரேட் வந்து கம்மியா இருந்துச்சுன்னா my output waveform will get distort. Say example, I am giving some ECG waveform கொடுக்குறேன். ஸ்லீவ் ரேட் அதிகமா இருந்ததுன்னா எனக்கு அவுட்புட் will be same pattern. ஸ்லீவ் ரேட் கம்மியா இருந்தா கொஞ்சம் திங்க் பண்ணி பாரு, இந்த வேவ்ஃபார்ம் இங்க எப்படி இருக்குன்னு மாறிடுமா? இதை யூஸ் பண்ணி டாக்டர் டயக்னைஸ் பண்ண என்ன ஆகும்? ஆப்ரேஷன் சக்சஸ், பேஷண்ட் ஆப்ரேஷன் சக்சஸ், பேஷண்ட் என்ன ஆகுது? பேஷண்ட் என்ன ஆகுது? Get trouble. Am I correct? Am I correct? So note down, sleeve rate is the maximum rate of change of voltage for a step input voltage. So maximum rate of change of output voltage அப்படி என்னது? dVo divided by dt. Am I correct, sir? The maximum change of output voltage, sleeve rate. புரியுதா? ஹலோ, எவ்வளோ ஃபாஸ்டா எனக்கு அவுட்புட் மாறுது? எனக்கு ஃபாஸ்டா அவுட்புட் மாறுது அப்படின்னா நான் என்ன டைப் ஆஃப் வேவ் ஃபார்ம் கொடுத்தாலும் என் அவுட்புட் வந்து அதே ஷேப்ல இருக்கும். நான் அவுட்புட்டை ஒரு டைம் இன்ஸ்டன்ட்ல கொடுக்குறேன், பட் என்னோட சேஞ்ச் நடக்க டைம் எடுத்துக்குதுன்னா ஸ்லோவா இன்க்ரீஸ் ஆகி இங்க போய் ரீச் ஆகுது. ஷேப்பே கொலாப்ஸ் ஆயிடுச்சு. கரெக்டா? am I correct? So practically my sleeve rate should be very high. So very high-ஆ இருந்தாதான், ஸ்லோயரா இருந்தா என்ன ஆயிருன்னா it will distort my output waveform. Okay ba? Yes, it will make distortion in my output waveform. நான் என்ன இன்புட் கொடுக்கறேன் எனக்கு இன்புட்ல கிடைக்காது. So best example you can take it as a this square waveform. இப்படி இருந்ததுன்னா distortion, இப்படி இருந்ததுன்னா no distortion. Am I clear, students? How fast the output changes for the given input, that is your sleeve rate. So typical sleeve rate is 0.5 volt per microseconds. 0.5 volt per microsecond அப்படின்னா ஒரு 0.5 volt, அதாவது 0 வோல்ட்ல இங்க இருக்கு, இது 0.5 வோல்ட் அட்டைன் ஆகணும்னா எவ்வளவு டைம் எடுத்துக்குது? ஜஸ்ட் 1 மைக்ரோசெகண்ட். 1 மைக்ரோசெகண்ட்ல இங்க இருக்கிற வோல்டேஜ் இங்க 0.5 வோல்ட் வந்துருது. ஸோ அந்த டைம் ரொம்ப கம்மியா இருந்துச்சுன்னா இது என்ன ஆயிரும்? ஸ்கொயர் வேவா வந்து. புரியுதா? நான் 0 வோல்ட்ல இருந்து ஒன்றும் இல்லை, இப்போ நம்ம ஸ்பீடு ரன்னிங் ரேஸ்ல ரன் பண்றோம், இங்க இருந்து ஒரு 0.5 மீட்டரை அட்டைன் பண்றதுக்கு நீ எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்கின்றது டிபெண்ட் பண்ணி உங்க ஸ்பீடை டிசைன் பண்ணலாம். கரெக்டா? கரெக்டா? இப்போ 0.5 கிலோமீட்டர் ரீச் பண்றதுக்கு இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் 2 minutes அது ஒரு கேஸ், 5 minutes அது செகண்ட் கேஸ், 10 minutes அது செகண்ட் கேஸ். எதுல வந்து ரொம்ப ஸ்லோவா இருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ்? 2ல இருக்குமா, 5ல இருக்குமா, 10ல இருக்குமா? விச் ஒன் வில் கிவ் த வெரி ஸ்லோ ரேட்? ஒரு 0.5 கிலோமீட்டர் ரீச் ஆகிறதுக்கு யூ ஆர் டேக்கிங் 3 different times, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes. எதுல உனக்கு டைம் ரொம்ப அதிகமா எடுத்து நீ ரீச் பண்ற? கேஸ் 1, கேஸ் 2 ஆர் கேஸ் 3? 10 minutes. 10 minutes. இதே தான் நான் ஒரு இன்புட்ல கொடுக்குற அவுட்புட் வரதுக்கு எவ்வளோ டைம் எடுத்துக்குது. ஓகேவா? ஸோ 0.5 வோல்ட் பர் மைக்ரோ செகண்ட் அப்படின்னா ஒரு மைக்ரோ செகண்ட்ல நான் இப்படின்றது செகண்ட், கரெக்டா? இப்படின்றது செகண்ட், இதுல 10 to the power -6 டைம்ஸ் நான் ரெடியூஸ் பண்ணி பார்த்தேன்னா அந்த டைமுக்குள்ள என்னோட அவுட்புட் வந்து 0.5 வோல்ட் ரீச் ஆயிரும். ஸோ 0ல இருந்து 0.5 வோல்ட் ரீச் ஆகிறதுக்கு இட் இஸ் டேக்கிங் ஜஸ்ட் அ மைக்ரோ செகண்ட். புரியுதா? ஸோ ஸ்லீவ் ரேட் இஸ் நத்திங் பட் வாட் இஸ் த சேஞ்ச் இன் வோல்ட் ஃபார் த கிவன் டைம். ஸோ இந்த இது ஸ்பீடா இருந்ததுன்னா என் அவுட்புட் டிஸ்டார்ஷன் கம்மியா இருக்கும். ஓகேவா?
இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். Then you will come to understand what it is. Okay, have you note down this? Yes, sir. ஸ்லீவ் ரேட் கம்மியா இருக்கணுமா அதிகமா இருக்கணுமா? சரி, எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம், பார்த்துட்டு சொல்லுங்க. சரியா? So sleeve rate is, this is one more definition for the sleeve rate. The sleeve rate is defined by the maximum rate at which amplifier output can change. Take down the another definition. The sleeve rate is also defined with the definition of maximum rate at which the amplifier output can change. So நம்ம இங்க கொடுக்கிற இன்புட் அவுட்புட்ல எவ்வளவு நேரம் கழிச்சு சேஞ்ச் ஆகுது மேக்ஸிமம். ஓகேவா? ஸோ ஹை ரேட்ல இருந்தது அப்படின்னா இங்க கொடுத்த இன்ஸ்டன்ட்ல, சே எக்ஸாம்பிள் இங்க ஒரு 0 செகண்ட்ல இன்புட் கொடுக்குறோம்னா அதே 0 செகண்ட்ல எனக்கு அவுட்புட் வந்துருச்சுன்னா ஐ எம் ஹாப்பி. பட் இங்க 0 செகண்ட்ல கொடுத்து ஒரு 2 செகண்ட் கழிச்சு தான் இங்க எனக்கு அவுட்புட் ரீச் ஆகுது அப்படின்னா ஐ எம் நாட் ஹாப்பி வித் தட். ஓகேவா? ஸோ என்னோட இன்புட்டும் அவுட்புட்டும் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலா டிஸ்டார்ட் ஆயிட்டு இருக்கும். ஓகேவா? எஸ். ஸோ இதோட யூனிட் என்னது? வோல்ட் பர் மைக்ரோ செகண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் அவுட்புட் வோல்டேஜ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு த ஸ்மால் சேஞ்ச் இன் கரண்ட். ஸோ டெல் வி நாட் டிவைடட் பை டெல் டி. ஓகேவா? ஸோ இதனால என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, இந்த ஸ்லீவ் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தது அப்படின்னா இட் வில் கிளிப் யுவர் வேவ் ஃபார்ம் ஆர் இட் வில் டிஸ்டார்ட் யுவர் வேவ் ஃபார்ம். ஸோ கிளிப்னா என்ன ஆகுன்னா, இப்படி ஒரு வேவ் ஃபார்ம் எனக்கு இப்படி ஸ்கொயர் வேவ் ரீச் ஆகணும்னா இங்க ஸ்லீவ் ரேட் இருந்ததுன்னா, ஸ்லீவ் ரேட் ரொம்ப அதிகமா இருந்ததுன்னா இப்படி ஆயிரும். எனக்கு இந்த பீக்கே போய் ரீச் ஆகாது அந்த பர்டிகுலர் டைம்ல. ஓகேவா? இவ்வளவுதான் ரீச் ஆக முடியும். இட் won't ரீச் ஃபர்தர். இந்த போர்ஷன் ரீச் ஆனாதான் ஐ வில் கெட் ஆக்சுவல் சைன் வேவ் ஃபார்ம். ஸோ ஸ்லீவ் ரேட் ரொம்ப கம்மியா இருந்தா வித்தின் த கிவன் டைம் மை வேவ் ஃபார்ம் அவுட்புட் வேவ் ஃபார்ம் கேன் ரீச் ஒன்லி அப் டு திஸ். ஸோ அப்ப என்ன ஆயிரும்? பாதி போர்ஷன் கிளிப் ஆயிரும். ஓகே, தீஸ் ஆர் ஆல் சம் impacts of your sleeve rate. Okay va? So now we will see one example. எடுத்தோனே அவுட்புட் வந்துச்சா? So okay, note down this. So this is our question. Question நம்ம என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா, the sleeve rate is 2 volt per microsecond. The maximum closed loop voltage gain that can be used with the input signal when varies from 0.5 volt in 10 microseconds. So 0.5 volt 10 microseconds la reach ஆகுது. ஓகேவா? ரீச் ஆச்சுன்னா what will be the closed loop gain I need to find. ஓகேவா? ஸோ இது எப்படி ஃபைண்ட் பண்றோம்னா, ஒரு சிம்பிள் டெரிவேஷன். We know that output voltage is equal to the closed loop gain times of your input voltage. So இது எல்லாமே நம்ம எப்படி சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம்னா, சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ்க்காக சேஞ்ச் பண்றோம். ஸோ the output voltageக்கு சேஞ்ச் இன் பார்த்தீங்கன்னா the small change in output voltage divided by time. Then similarly the input voltage, if I replace this is the small change in input voltage with respect to time. So if I substitute with this, I will get the last end result as this one. So this is sleeve rate divided by the small change in input voltage divided by the time. Okay va? So what is the small change in input voltage? That is this one, 0.5. Then the small change in time is the 10 microseconds. If you divide with this, you will get the closed loop gain as a 40 volt. Take down this. ஏதாவது டவுட் இருக்கா பாருங்க. இதை சப்ஸ்டிட் பண்றதுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? So slave rate is nothing but change in output voltage with respect to the change in time. So that is this. The whole thing is replaced with the sleeve rate. Okay. So sleeve rate use பண்ணி divide பண்ணா you will get the closed loop gain of your system. Simple calculation. So இதில் என்னென்ன ரிலேஷன்லாம் இருக்குது?
உங்களோட க்ளோஸ்ட் லூப் கெயின் இருக்குது, ஸ்லீவ் ரேட் இருக்குது, தென் சேஞ்ச் இன் வோல்டேஜ் அண்ட் த டைம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. இப்போ ஸ்லீவ் ரேட் வந்து ரொம்ப ஹையா இருந்தா கெயின் எப்படி இருக்கும்? ஸ்லீவ் ரேட் ஹையா இருந்தா your gain will be ஹலோ, கெயின் இன்க்ரீஸ் ஆகுமா டிக்ரீஸ் ஆகுமா? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஓகேவா? நான் படிச்ச எல்லா பேராமீட்டரையும் கோரிலேட் பண்ணி we can see it in the single equation. இது கொஞ்சம் அனிமேஷன் ஸ்கிப் ஆயிருச்சு, அதனால உனக்கு சடனா ஆன்சர் வந்துருச்சு. ஓகேவா? எஸ். So far what are the things we have discussed? Very first one என்ன பார்த்தோம்? Very first one Open loop gain. Open loop gain. Then next parameter input bias current. Then input offset current. Okay, then offset voltage. Okay, input offset voltage. Then common mode rejection ratio. The last one is the sleeve rate. Okay, so sleeve rate la you will see one more concept. If you are applying a sinusoidal input voltage, I know this is the equation, correct? Sinusoidal la Vm sin omega t அப்படினு படிச்சிருப்போம். See, இது எப்படி சார் வந்தது? Vm sin omega t. What is sin 0? 0. What is sin 90? Sin 90? 1. Sin 180? 0. What is sin 270? -1. Sin 360? 0. ஒரு சைனசாய்டல் வேவ் ஃபார்ம் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்றாங்கன்னா sin omega tன்றது the function. ஓகேவா? இது எந்த ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இது ரன் ஆகுது? The Vm is nothing but the maximum amplitude of the waveform. That is your V peak. So if I apply the sinusoidal waveform, நான் ஸ்லீவ் ரேட்டை எப்படி கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அதுக்கு ஒரு கண்டிஷன் இருக்கு. We will see the derivation. ரொம்ப சிம்பிள். So now if I give the input voltage as a sinusoidal, I like to have the output voltage is also in a sinusoidal. புரியுதா? சேம் sinusoidal கிடைக்கணும் அப்படின்னா ஸ்லீவ் ரேட்டோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்றதை we are going to derive. So we know that the output voltage divided by the change in output voltage divided by change in time is your sleeve rate. Am I correct? So the derive பண்றோம். The derive பண்ணா you will get omega times of your Vm cos omega t is the result. So if I want to have the maximum rate of change in output, நம்ம படிச்சிருப்போம் இந்த சேஞ்ச் இன் ரேட்ல மேக்ஸிமமா இருக்கணும்னா இதை எதோட ஈக்குவேட் பண்ணுவோம்? இந்த ஈக்குவேஷனை the change in value எது கூட ஈக்குவேட் பண்ணி we will find. We will equate it to 1. So இந்த ஈக்குவேஷன் இங்க பாரு, இதுல எப்ப மேக்ஸிமம் கிடைக்கும் காஸ்ட்ல வேல்யூ? காஸ்ட் மேக்ஸிமம் எப்ப வரும்? காஸ்ட்க்கு எப்ப மேக்ஸிமம் வேல்யூ வரும்? நான் சைன் காசு இந்த ஒமேகாக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டே வரும். இதுக்கு இந்த ஒமேகா டிக்கு வேல்யூ என்ன எப்ப வந்து மேக்ஸிமம் கிடைக்கும்? அதுக்கு இந்த டேர்ம் வந்து 1 ஆச்சுன்னா இந்த கொசைன் வேல்யூ அப்பதான் மேக்ஸிமம் கிடைக்கும் நமக்கு. கரெக்டா? மற்ற வேல்யூ எல்லாம் என்ன இருக்கு நமக்கு? கொசைன் will be looks like this. So the maximum value 1 or -1. இதுதானே நமக்கு மேக்னிடியூட்ல. So if you take magnitude alone, 1 தான் நமக்கு மேக்ஸிமமா கிடைக்க போகுது. So if I have this term as the 1, that is the maximum value. Okay va? So 1 na if I multiply the cos omega t with the 1, this is the value. Omega times of Vm. Okay va? So இந்த டேர்ம் தான் நமக்கு மேக்ஸிமமா கிடைக்கிற டைம். If you differentiate this is the maximum. நம்ம டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணி மேக்ஸிமம் கண்டுபிடிக்கல, இமீடியட்டா இந்த ஒரு வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணோடனே you are getting the maximum value. ஸோ இதுதான் என்னோட மேக்ஸிமம்
ஸ்லீவ் ரேட் வர்றதுக்கு உண்டான கண்டிஷன். ஸோ இந்த கண்டிஷனை எலாபரேட்டா பார்க்கலாம். இதுக்குள்ள ஐ ஹாவ் அ 2 காம்பனண்ட். This omega is equal to what? 2 pi times of f. இது எதெல்லாம் கான்ஸ்டன்ட்? 2 and 5 are the constant. ஸோ அப்போ என்னோட frequency of the waveform நான் இன்புட்ல கொடுக்கறதுக்கு always I need to check one condition, that is my sleeve rate frequency. நான் இந்த இன்புட் வேவ்ஃபார்ம் டிஸ்டார்ஷன் ஆகாம எனக்கு அவுட்புட் வரணும் அப்படின்னா I should satisfy this condition. Sleeve rate divided by 2 pi Vm. இது எப்படி வந்ததுன்னு தெரியுதா? Can you know how we get it, this equation? So this is my sleeve rate equation. So எனக்கு maxima வரணும்னா this is the condition. இந்த condition satisfy ஆகணும் அப்படின்னா எனக்கு sleeve rate disturb ஆகாம if I give, then only I will get the non-distorted output. So non-distorted output வரணும்னா always my frequency of the waveform should be within this ratio. Note பண்ணி வச்சுக்கோ. So whenever I am applying the sinusoidal voltage, அதோட frequency இந்த கண்டிஷனுக்குள்ள இருந்தாதான். So that means நான் இங்க இன்புட்ல கொடுக்குற frequency இந்த கண்டிஷனை satisfy ஆகி இருந்தாதான் அதோட அவுட்புட் frequency of the waveform ஒரே மாதிரி இருக்கும். இல்லைன்னா it will get distorts. I will get the distortion in my output. Okay va? So this is the impact of the sleeve rate. The end result is important. For the sinusoidal input, the frequency of the input waveform and the sleeve rate should be in this ratio. Okay va? Or else in the ratio தாண்டி if I apply the input waveform, my output waveform will get distorted. So that's all. With this, all the parameters were over. Next class we will see few parameters regarding your ideal op-amp. I think you can take down this table. Then நம்மளோட conclusion. So நம்மளோட conclusion, input impedance infinity ஆ இருக்கணும், output impedance 0வா இருக்கணும், open loop gain should be infinity, common mode rejection ratio should be also be infinity. These are all the ideal op-amp condition. Okay va? So with this we will conclude the today's class. The next class we will see different types of operation amplifier. ரொம்ப சிம்பிளா தான் இருக்கும். Don't skip the classes. Okay va? இது வந்து நீ 12th already படிச்சிருக்க மாட்ட. Class attend பண்ணா மட்டும்தான் you can understand. Okay. So here I am going to stop the class. If you are having any doubt, you can stay back. யாரோ ஒருத்தவங்க ரெக்கார்ட் நோட்